Welcome to this video. First PUC chemistry model paper ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. 41st ಇಂದ 45th question. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. 41A. Any three postulates of kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases ಎರಡು ಮೂರು postulate ಅನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Postulate ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Assumptions. So what are the assumptions of kinetic theory of gases? So first assumption is gases consist of large number of small particles. They are all identical particles that are far apart. So gas ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅವು ದೂರ ಇರುತ್ತೆ. So that is the first one. Second one ಏನು? There is no force of attraction between the particles of a gas at ordinary temperature and pressure. So ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಯಾವುದೂ ಇರಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಮೂರನೇದು, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಅವುಗಳು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ. ಅದಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಇದು ಮೂರು ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್. ಇನ್ನೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮೂರನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. 41B. Define saturated vapor pressure of a liquid. How does it vary with temperature? So first ನಾವು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಡಿಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡೋಣ. ಇಫ್ ಎನ್ ಎವ್ಯಾಕ್ಯುವೇಟೆಡ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ ಕಂಟೈನರ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಷಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಎ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎವಾಪರೇಟ್ಸ್ ಟು ಫಿಲ್ ದಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟೈನರ್ ವಿತ್ ವೇಪರ್. ಒಂದು ಖಾಲಿ ಕಂಟೈನರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಡು, ಉಳಿದಿದ್ದ ಜಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಪರ್ ಆಗಿ, ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಜಾಗನ ತುಂಬುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ವೆಸಲ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಓಪನ್ ವೆಸಲ್ ಅಲ್ಲ. ಇನಿಷಿಯಲಿ the liquid evaporates and pressure exerted by the vapor on the walls of the container, basically vapor pressure, increases. So ಇದು ಎವ್ಯಾಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಆ ವೇಪರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವೇಪರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದು ವಾಲ್ ಮೇಲೆ, ಆ ಕಂಟೈನರ್ ಏನು ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೋ, ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಡಬ್ಬ, ಅದರ ಏನು ವಾಲ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರದ್ದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. an equilibrium is established between the liquid phase and the vapor phase. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದಮೇಲೆ, ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ವೇಪರ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೇಪರ್ ಆಗೋದು, ವೇಪರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗೋದು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ at this stage is known as equilibrium vapor pressure or saturated vapor pressure. So ಇದು saturated vapor pressureಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. ಚಿಕ್ಕ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?
Saturated vapor pressure of a liquid is defined as the pressure exerted by a vapor in thermodynamic equilibrium with its liquid at a given temperature in a closed system. So ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೇ ಆಗೋದು, ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೊರಗೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬಾರ್ದು. ವೇಪರ್ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಡು ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ವೇಪರ್, ಆ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಒನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ವೇರಿ ವಿತ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ. ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ ವಿತ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಬಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 41B ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. 42 ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಎ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ CP ಮತ್ತು CV ಫಾರ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. CV ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. CP ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಇನ್ನೆರಡು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಡೆಲ್ಟಾ H, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಥಲ್ಪಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಲ್ಟಾ U, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ. U ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ, H ಅಂದರೆ ಎಂಥಲ್ಪಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ. ಫಸ್ಟ್, ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೀಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ U ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಡೆಲ್ಟಾ U ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೀಟ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಹೀಟನ್ನು ನಾವು ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತಲೂ ಬರೀಬೋದು. ಅದೇ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿದು. ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಥೆ ಆಯಿತು. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಥೆ ಏನು? ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ QP ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಥಲ್ಪಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಕ್ ಎರಡೂ ಸೇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ H ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೀಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ CP ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. CP ಏನು? ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಫಾರ್ ಎ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ N ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ change in enthalpy is equal to change in internal energy and change in pressure volume. So pressure volume combination is called work. So it's basically change in internal energy and change in work. The ideal gas 1 mole ge this is a definition. So ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಲ್ಲ, change in enthalpy it is CP multiplied by delta T ಅಂತ ಗೊತ್ತು. Change in internal energy is CV multiplied by delta T ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. PV ಈಕ್ವಲ್ಸ್ NRT ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ N1 ಆದ್ದರಿಂದ ಬರೀ RT ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. R ಏನು? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? CP ಡೆಲ್ಟಾ T CV ಡೆಲ್ಟಾ T ಪ್ಲಸ್ R ಡೆಲ್ಟಾ T, ಯಾಕಂದರೆ R ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಡೆಲ್ಟಾ T ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? CP ಈಕ್ವಲ್ಸ್ CV ಪ್ಲಸ್ R ಅಥವಾ CP ಮೈನಸ್ CV ಈಕ್ವಲ್ಸ್ R. ಇದು ರಿಲೇಷನ್ CP ಮತ್ತು CV ಫಾರ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್.
ಇದು 42A. 42B ಹೋಗೋಣ. 42B ಅಂದರೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ SI ಯೂನಿಟ್ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ಸ್ SI ಯೂನಿಟ್. So entropy is a measure of, basically defined as a measure of disorder or randomness of a system. ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ. ಯೂಶಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಗಲೀಜು ಅಥವಾ ಆರ್ಡರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ರೂಮ್ ಫುಲ್ ಗಲೀಜಿದ್ರೆ ಅದು ಹೈ ಎಂಟ್ರೋಪಿ, ಫುಲ್ ನೀಟಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಲೋ ಎಂಟ್ರೋಪಿ. ಸೊ SI ಯೂನಿಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಈಸ್ ಜೌಲ್ಸ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್. It's joules per Kelvin. So this is 42B. Next to 43A. Standard enthalpy of formation ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. Calculate the standard enthalpy of formation of liquid benzene. Benzene formula ಏನು, C6H6. What are given? Given are the enthalpies of combustion of carbon, hydrogen and benzene. ಅಂದ್ಕೊಡ್ಯಾರ. ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಕಂಬಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ್ರೇನು, C + O2 = CO2 ಅಲ್ವಾ. ಇದ್ರದ್ದು ಕಂಬಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ is -393.5 kilojoules. Minus ಅಂದರೆ it is an exothermic reaction. So heat is generated. ಇದನ್ನು 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ 1. Now hydrogen, 1 mole of hydrogen reacts with oxygen to give you water. Okay, so combustion of hydrogen ಅಂದರೆ hydrogen plus oxygen equals water. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 mole. So this enthalpy of combustion is for 1 mole. We have left H2 as it is, 1 mole of hydrogen anta, hydrogen molecule. But for oxygen, we have said half a mole of oxygen to balance the equation. So then it becomes H2O. And they have given us the enthalpy of combustion, -285.83. So again, it is exothermic, heat is generated. ಮೂರನೇದು combustion of benzene ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So they have given what is the enthalpy of combustion of benzene. Now benzene combustion, if you take 1 mole of benzene, you need 7.5 moles of oxygen. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. You take 1 mole of benzene, you need 15/2 moles of oxygen. In the end, you get 6 moles of carbon dioxide and 3 moles of water. So, this is exothermic reaction and we get 3267 kilojoules of energy. The negative sign indicates it's exothermic. Heat is generated. So these 3 are given. ಆಯಿತಾ, ಈಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, we have to find the enthalpy of formation. So enthalpy of formation means what? How much of benzene should we form? We have to form 1 mole of benzene. So C6H6 is required. Now to form 1 mole of benzene, C6H6, you need 6 carbon, correct? Because ಇಲ್ಲಿ R ಇದೆ carbon. So 6 ಬೇಕು. And you need 3 moles of hydrogen. ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ 3 × 2 6, ಇಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ 3 × 2 6 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 6 ಇದೆ. And what is that we need to find? We need to find enthalpy of formation for this equation. ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಈ ಥರ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ you look at it, we need 6 carbon on the left
and 3 hydrogen on the left. ಸೊ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ನಾವು 6ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡನೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ನಾವು 3ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ಇವೆರಡು ಸಿಗುತ್ತೆ. So let us do that. So we multiply the first one by 6. So what do you get? So we get 6C plus 6O2 is 6CO2. But one important ಏನಂದರೆ, now look at the energy. Instead of 393.5, now the energy is 2361. So we have multiplied even this energy with 6. ಈ ಮೈನಸ್ 393.5 ಇರೋದನ್ನು ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 6 ಜೊತೆ, ಆವಾಗ ಇದು ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಬಂತು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 by 3. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ 3 hydrogen. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ವಿತ್ 3 ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್. ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಇವೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 6CS plus 3H2. ಬಟ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇವೆರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾಟರ್ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿವರ್ಸ್. ಸಿ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಇಫ್ ಯು ರಿವರ್ಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಫ್ ಯು ರಿವರ್ಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ರಿವರ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 3, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. But there's an important difference. ಇಲ್ಲಿ exothermic reaction ಇತ್ತು, so heat was liberated, so it was minus 3267. So ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು. Here because we've reversed, it has become plus. Whenever you reverse an equation, the enthalpy sign changes. So it's become plus. Okay? So whatever is on right hand side, left hand side ಹೋಗಿದೆ. ವಾಟೆವರ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿದೆ. ಎನರ್ಜಿದು ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೂರಿದೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಮೂರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 6CS 3H2 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ CO2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. EH2O ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ, 6 + 3/2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15/2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀ C6H6 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಡೆಲ್ಟಾ, ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಈ ಮೂರು ನಂಬರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ 3 numbers. ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ 3 numbers ಯು ಗೆಟ್ minus 48.51 kilojoules. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ವೆನ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಬೆನ್ಝೀನ್, ಇಟ್ಸ್ an exothermic reaction, you actually release, for every mole of benzene, you release 48.51 kilojoules of energy. Okay? So this is how you have reactions. You can multiply and reverse and add and get the desired equations enthalpy. ಇದು ಹೆಸ್ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. All right. Now let's go to 43B. Spontaneous change ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ. Spontaneous change ಅಂದ್ರೇನು? It's change that can take place either on its own, ಏನೂ ಮಾಡದೆ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು,
or under some initiation, under the given set of conditions. ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರ ಪಾಡಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋದು, ಏನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಇಲ್ಲದೆ. ಇದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಸ್ಲೋವಾಗಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಕಬ್ಬಣನ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಯಾರೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಚೇಂಜ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ. Or it can happen very fast. Like for example, on paper ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟರೆ ಚಕ್ ಅಂತ ಉರಿದೋಗುತ್ತೆ. So that is all. It can happen slow or fast. The spontaneous change have the potential to proceed without any assistance of external agency. ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. Without any assistance it happens. Example, sugar dissolves in water and forms a solution. ನೀವೊಂದು ನೀರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾರೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಕರಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಚೇಂಜ್. 44ನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಲೆಶಟೆಲಿಯರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಇದು ಎ ಪಾರ್ಟು, ಇನ್ನೂ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. Chatelier principle is, it states that a change in any of the factors that determine the equilibrium. Equilibrium ಇಂದ ಏನು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ it will cause the system to change in such a manner so as to reduce or counteract the effect of the change. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ. ಸೊ ಇದು ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆನ್ ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ವೆನ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ವೇರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್, ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ ಹೀಟ್. ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಜನರೇಟ್ಸ್ ಹೀಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಹೀಟ್. So forward reaction generates heat, backward reaction consumes heat. This is equilibrium. So ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. So if you decrease the temperature, equilibrium position moves in the direction of exothermic reaction. ಯಾಕೆ, ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. So exothermic will generate heat. The equilibrium mixture ಅವಾಗ will have more products and less reactants. So ಈ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್, ಅಂದರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೀಟ್ ಬೇಕು, ಹೀಟು ಬರೀ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಆವಾಗ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಪೊಸಿಷನ್
moves in the direction of the endothermic, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. The equilibrium mixture will have less product and more reactant. The product reactant ಆದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಲೆಶಾಟೆಲಿಯರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಆಯಿತಾ? ಇದೇ ಥರ ಪ್ರೆಷರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. 44B ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Homogeneous equilibrium is an equilibrium where all the reactants and the products, the input ಮತ್ತು output, they're all in the same phase. ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್, ಎಲ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಲಿಡೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಗ್ಯಾಸೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ಲಸ್ hydrogen gives ammonia, ಎಲ್ಲ gas. In the above gaseous reaction, all the reactants and products are in gaseous phase. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಾಲಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು, ಇನ್ಪುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಲ್ರೈಟ್. 45th ಕ್ವೆಶನ್. ರೈಟ್ ಎನಿ 3 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, KC ಅಥವಾ KP. ಅದರದ್ದು ಏನು ಯೂಸು, ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳಿವು. So applications of equilibrium constant KC or KP ಏನು? ಮೊದಲನೇದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ K is suggestive of higher concentration of products and vice versa. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೊ ಒಂದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಲೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ K ಇದ್ದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎ ಗಿವನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೂರನೇದು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಈ ಥರ 3 ಯೂಸ್ ಇದೆ, 3 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯಿತಾ? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ. 45B 45th ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ನು. ಅಮೋನಿಯಾ ಕ್ಲೋರೈಡು ಅಸಿಡಿಕ್ಕಾ? ಯಾವಾಗ? aqueous ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್. ಯಾಕೆ? Turns out aqueous solution of ammonium chloride is actually acidic. So why does it happen? ನೋಡೋಣ. ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದರೆ NH4Cl. It completely dissociates in water. What does that mean? NH4Cl aqueous ಅಂದರೆ if you put water, it becomes NH4 plus ion and Cl minus ion. So we get these 2 ions. Now what happens to NH4 plus ion? ಏನಾಗುತ್ತೆ?
Ammonium ions undergo hydrolysis with water to form NH4OH and H plus ions. Enangandre NH4 plus H2O becomes NH4OH plus H plus ion. So H plus ions irodrinda ಏನರ್ಥ? Solution is acidic. So ammonium hydroxide is a weak base and therefore remains almost not ionized in solution. So ammonium hydroxide fully ionize ಆಗಲ್ಲ. So ಸ್ವಲ್ಪನೂ ionize ಆಗಲ್ಲ actually. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. This results in increase of H plus ion concentration in solution, making the solution acidic. Okay. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಮೋನಿಯಾ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ acidic. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 45 ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಉಳಿದ 5 ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿದಾಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸಿ ಯು ಸೂನ್. ಬಾಯ್.